everyone. Hi everybody. Hi. I'm so sleepy guys. Yani nasikia usingizi lakini kuna vitu vidogo tuviongelee kidogo tu. Hata kama ni dakika moja. Allow me to say before I sleep. So if you online, tell a friend to tell a friend. There's gonna be a very short video. Na wengine mtatoa ujumbe, wengine sijui itakuwaje, wengine hatutokubaliana, but it's also okay. So yeah. So most of the time we want to come out here and advise women about their relationships. Tunaambia mambo ya sorry, nina kifua kidogo. You know, it's winter, it's cold and all these things, yeah. We're fighting for women's rights. Gender-based violence must stop, but kuna kitu. There is something most of the time people don't understand. Wanajua. We will come out here and advocate for stop women and child abuse. Unasikia? Lakini kama wewe mtu hujahamua kusema I'm gonna leave this relationship, hata sisi tukiongea, hata tukipiga makelele, hata tufanye nini, you will not leave. Ndio maana post yangu, I told you it starts with you. Inaanza na wewe. Wanawake mara nyingi tukipigwa unatoka unanunuliwa kama pipi. You know, wanawake saa zingine ndio wanaume wanasema kama like we like kids. You know, something happens alafu mwanaume baby, unajua nakupenda sana, wewe ndio umenifanya nifanye hivyo, unajua nakupenda, ile upendo wangu yani ni ukubwa sana, yani you made me do it, you caused me to. Hamna excuse ya mwanaume kukupiga. Wengine tumepitia hivyo vitu, ndio maana we speaking from experience. Mkiona huko kwenye social media unaangalia mtu nadhani maisha yake iko poa. Tumepitia vitu vingi, but I need my spray, my nasal spray. Most of the time tunakuwa tuko ashamed. We are very ashamed to come out and say, oh, my man is beating me. Yani it has, how are my friends gonna feel? Tunaanzaje kwenda kwa rafiki yetu kuambia, oh, nimepigwa, sijui imekuwa na hivi. Yani wakitupigia tu, Zari tutoke kidogo, sijui najua niko busy na mambo fulani. Siko busy. I'm nursing my wounds. Nishapigwa blue, red, yellow, sijui nini. Siwezi kutoka. You're covering for him. Your man is supposed to protect you. Your man is supposed to be the first person you run to when you need security. Sasa huyo mwanaume anatoka, the same person who's supposed to protect you, mwenyewe ndio anakudunda. Where are you supposed to run to? Ndio saa zingine mnawadunda wanawake wenu, mnakuta wametoka kidogo na watu wengine, because you're not paying your woman attention. Wewe ukishampiga kuna sehemu anaenda, anapewa ile peace. Sijui peace ndio nini. Sorry, nina kifua kidogo, but we'll manage. I just want you to understand my point. Sasa hapo ndio mnaletea wanawake hata kupata zile tabia zenye hawana, because you guys are physically abusing these women. Wengine basi hawatafanya hizo tabia, you know, watakaa. Lakini hata ukirudi, we unajisikiaje mwanamke unamdunda leo, kesho na kila siku? Mwanamke ndio anakupikia, mwanamke ndio anakuzalia watoto, mwanamke anakufulia, mwanamke this person is taking care of your home so you can have a place you call home. Mkitoka hapo mnawadunda. So that is for the guys part. Wanawake tuna tabia moja. I think
tumeumbiwa kukuwa na ile raw soft, unajua. Sasa kwa hiyo ukikuwa na hiyo raw soft, leo mwanaume atakufanyia hivi na kesho na hivyo. Miaka 10 mimi nimekuwa nimekaa almost 12 years, nilikuwa naingia 12 years, lakini hivyo vitu vile. Lakini hiyo abuse pia ikaanza kukua, nikaona hapa mtu atakufa. Sasa hizo pesa zote sijui nini. No, your life is your wealth. I don't know how I should put it. Someone should help me and translate it. Your life is your health. Bila life, then what are you going to talk about? Wengi hawasemi what happens. They wanna talk the time they're in a coffin, wako kwenye box. Lakini ushaingia kwenye box, there's nothing. You can't talk anymore, it's done. Why do you wait for you to get... Kwa nini unasubiri kuingia box? Ile coffin ndio waze kusema. Na kweli nawaelewa. Wanawake, wacha nikwambie kitu kimoja, nawaelewa. Kuna wale mume wangu mimi nampenda sana, yani sijasoma, mpaka kazi naona sitopata, mimi nitaenda wapi? Watoto watakula nini? Nikirudi kwetu watasema nini? Majirani watamcheka mamangu nimerudi. Hivyo vitu vyote, yes, I understand. Yani kabisa nawaelewa. Kabisa nawaelewa. Nasema nitaenda wapi? Mimi hapa maisha yangu nimeolewa, nimefika. Yani kuolewa ndio umefika, huna chochote, huna mpango ya maisha yako. Yani wewe kuona umeelewa, fadhali upigwe mchana na kila siku. Kuna kitu kimoja hamfahamu. I think, let me say, there's something you don't understand. Tukikuwa kama we are raising kids in abusive relationships, tuko tunaonyesha watoto hivi vitu viko sawa. Na watoto pia wataendelea kufanya hivyo hivyo, because mimi nimekuwa mama anapigwa. Mtoto anasema baba alikuwa anampiga mama. Sasa your son is going to be doing the same thing. Na your girl child ataendelea kukubali hiyo maisha. Yani anasema tu mimi nimekuwa mama anapigwa. Yani mume wangu akanipiga, baba alikuwa anampiga mama, pengine ndio mapenzi ama something like that. We are transferring these generational curses onto our kids, and it's going to pass on to our grandkids, and it's not going to break. Somebody needs to stop this. Kwani mnaniambia kabisa hamna sehemu ya kukaa na mke wako kasema basi ni binadamu, mwanamke ni binadamu. Sit down. One time imekataa, second time umeongea lakini mwanamke wako hasikii, third time try to involve the elders. Do you know why relationships used to last before? Zamani kabisa. Sio hata zamani, hata sasa hivi family zingine kama Waarabu na Wahindi bado they practice that thing. Wanachungulia sana, unaenda kumuoa mwanamke, from which family is she coming from? The guy you want to marry, which family is he coming from? Wakaanza kuanalyze ile, anatoka kwa familia ya so and so, hata ule nani kijana anatoka hivi na hivi. Wakaangalia familia unatoka, what is the family. Lakini siku hizi relationships zetu, kwa nini mnajua my flu jamani, sio COVID. Sorry, I'm not even reading comments. Nitaka mnisikilize tu, sisomi comment wala siwajibu. Nitaka mnisikilize, hii live ni yangu, so you listen or you go sleep, you'll find it in the morning. Wakawa wanaangalia msichana anatoka wapi na ule kijana anatoka wapi, how was this boy raised, how was this girl raised, do they have family values, do they have... Lakini siku hizi wacha nikwambie, tunakutana leo mara moja kijana anaanza kulike, mara ya pili kijana yuko DM, mara ya tatu, siku ya tatu ushampa namba, siku ya nne you are in his house, siku ya tano ushalala, siku ya saba Sunday ushafunga vyako vyote, you're inside the house. That's how relationships are working now. Ndio maana our relationships are failing. We are dating people that we don't know. People are dating women like us that they don't know. Umekutana tu na Zari and you think she's perfect. She's not. Umekutana na fulani, he's not. Let's go back to the basics. It's not COVID. It's not COVID.
Zamani things used to work because we used, ndio maana zamani mtu akikutongoza, ushatoka na huyu kijana? Bado, I'm studying him. We used to use that word. Bado namwangalia kidogo, namcheck huyo kijana. Sasa hivi from DM to bedrooms. From DM to bedrooms. The second week ushafunga vyako, umetoka kweni, you don't even know where you're going. We kijana, the girl you're inviting in your house kukaa, do you know that person? You wewe msichana pia umetoka huko, you might be moving in with a serial rapist, you might be moving in with a murderer, you might be, watu wana mambo zao zenye hatujui, lakini mara moja tumekutana DM, we already dating. Guys, let's go back to the basics. Ebu turudi nyuma kidogo. Nawaomba turudi nyuma kidogo, tuangalie wazazi wetu na wale the grandfathers and the grandmothers walikuwaje. Unajua watu wa zamani walikuwa kwenye relationship 50 years, wana celebrate jubilee, sijui nini. Saizi 1 year tuna date, kesho yameisha. Ndio mnaona tunaitwa malaya. Sio eti tuko malaya, lakini mtu unasema hebu nijaribu hapa, you think it's gonna work, it doesn't work. Nijaribu. Yani ukiangalia kabisa ushaingia wanaume 10, sio eti unataka. Maisha yanakusukuma uingie wanaume 10, sio eti wewe ni malaya. Yani tujikaribishe. That is my word. Kujikaribisha change, right? I don't know, something like that. So mambo ya kukutana DM mara moja, sijui umekutana wapi na mahotelini mara moja, you wanna move in with the person. These are the people we are meeting. Unakuta mwanamke mwenye hujui, tabia zake mbaya, na ukikasirika lazima utampiga. You understand? Wewe pia mwanamke umekutana na mwanaume mwenye hujui, you don't know. You just moved in 2 weeks after meeting, and that is what is happening. Let's go back to the basics. Let's try and understand and take time to study. Once we do that, even to find out, unajua watu wengine mpaka wanazaa. Watu wengine I'm going to give you mimi example kabisa Ulaya. What's happening Ulaya? Watu wengine hawana time ya kurudi nyumbani, right? Tena hapa South Africa, it's too easy kuingia East Africa. Ni 3 hours, 4 hours uko East Africa. Kuna watu UK, America na wapi wanakutana na mtu, wamekaa huko miaka 5 mpaka wamezaa watoto 1, 2, 3. The girl doesn't know the family of the man, na mwanaume pia hajui, lakini wao wamekutana tu huko. Watu wengine wanatoka kwao wameua watu, ndio wanakimbilia Ulaya na vitu kama hivyo. Wewe pia unakutana naye huko, mnazaa mara moja. Take your time. Baby, tuende kidogo nyumbani. I want you to meet my family. Mimi sasa hivi ndio nimekuwa sana, like I'm just too, my eyes are too open. Yani sasa hivi naangalia sana kabisa. I need to see what's happening. I need to see who's this guy I'm going to be dating. Who are you? What do you stand for? What are your values? Where do you come from? How were you raised? What's your raised? How is your education standard? How is the level of common sense? These are all the things now I'm looking at in a guy. Bila hivyo mimi nitakaa single. Tunakutana tu na watu mara moja ndani, mara moja mimba, mara moja shika twende. Yeah, that's one issue. Ku summarize, kumaliza, I think is the word. We will advocate for stop violence, stop women abuse, stop child abuse. We will keep talking about it. Lakini vile nimesema, it starts with you. Mwanaume atakupiga leo, kesho baby mabusu nini, na mkishaingia kitanda hiyo mnasahau. Kesho pia anarudia na vitu kama hivyo. Alafu watu wengine, mimi I have my close friends, I'm not gonna snitch on them. I have my close friends. Every time they run to me with their relationship problems, wote wanajua, I'll be like, hey, stop. Are you in that relationship because of me? I don't understand your relationship. Mi sielewi relationship yako. Wewe na mume wako ndio unaelewa. Umepigwa, wewe ndio unaelewa. Imekuwaje, umeuma, wewe ndio unaelewa. Sasa hata mimi ukiniambia nyumbani kesho you go back to your husband, do you see these pillows? Wanawake, wanaume, there is something called pillow talk.
Pillow talk. Mpaka atamwambia mume wake, unajua Zari, hey, yani da Zari ameniambia kabisa nikuache. Mimi nikuache niende wapi? Ye kwanza ndio ameshindwa huko na maisha zake za wanaume sasa hivi. No. I cannot tell you what to do. You need to want it for yourself. You need to be tired yourself. Mimi nikikwambia wewe kama hujachoka hutotoka. You will not leave your man. Mkiingia tu kitanda, yameisha baby, tuende, I love you so much. Oh, baby, wewe ndio umenifanya nifanye hivyo. Si baby nakupenda. No, don't do that. You need to want it for yourself. Wewe kama wewe ndio unafaa useme nimechoka. Sisi tutapiga makelele kwenye social media, but if you, the people that are being physically abused, are not stopping it, it will never stop. You all need to stop it. We can only go this far to advocate, to put the word across to say, stop women and child abuse. But if you're still going to stay in that relationship and you still want to come to me and cry, ukimaliza kulia, you still going to go back to your man and have your pillow talk after the sex, everything is good, then I'm going to look bad like I was advising you. I don't advise my sisters every time they come with their shit in our groups. I don't advise my friends. I don't advise my workers and my employees. I don't advise when it comes to relationships. You can never advise a man that's in love. You can never advise a woman that's in love. Once they get to pillow talk, you're going to be the bad person. Zari told me this. Imagine she was advising me this and this and this. I can't. Deal with your issues. Until you feel you're tired, then you will let it go. Wanaume, that was for women. Mkichoka, mtaondoka. Msipochoka, msitupigie makelele, sijui tumepigwa, sijui. Ukisikia umechoka, have the courage to move out. Have the courage to move out. Wanaume, there is other ways to talk to your women. Kuna sijui zina ways ndio nini? Kuna njia zingine za kuongea na wanawake wenu. Unajua mwanamke kama ni mtoto, wacha nikwambie. Mwanamke kama mtoto, ukipiga leo na kesho siku ya 3 atazoea. Na vile nimeanza siku ya 4 atapata sehemu ya ule mtu wa kumpa. Ndio mnasikiaga kuna side nigga. Kule kwa side nigga hawampi stress. Akizunguka tu hivi, hata akirudi nyumbani ukimpiga kasha enjoy. Kama nyinyi mkirudi nyumbani makelele, wanawake tunapiga makelele sana, ndio mnapataga ma side chick, mnakaa huko mna chill kidogo, stress. Mkirudi nyumbani mmechoka, melala. It's the same thing na wanawake wengine siku hizi. Tena hawasemi. Siku hizi hawasemi. Wanawake wanapata sehemu, wanapata furaha zao wakirudi nyumbani. Baby natoka kazini, basi napika tulale kesho. What kind of relationship is that when everybody is going left and right? Wanaume, find ways to speak to your woman. Find ways to speak to your woman. Mkishindwa, mleteni mama na baba, mleteni mashangazi. Ndio maana watu wakiolewa, shangazi lazima akuwepo, and the uncle in Swahili is what is it's not semeji. What is uncle? Yeah, kina shangazi and the uncles from the other side. Water, you know why they are always allowed to be around? Mukipata matatizo, these are the same people you're always supposed to go to. Yani hapa naona kaka nani amenishinda hapa hivi, dada hivi, mbona hivi, so they can advise you that we are going wrong because they have experience. Mjomba, thank you. Mjomba is the word. Mashangazi ndio kabisa wa kuwepo na mjomba, because some of the issues we cannot go and tell our mothers ama fathers. Ndio maana mjomba and the shangazis, they are always there. Mkiangalia kabisa nyuma hizo harusi za, lakini siku hizi harusi siku hizi showbiz. Siku hizi harusi zimekuwa showbiz. Zimekutana na mtu DM mara moja, 2 weeks tuko kwenye wedding. Ndo hizi, these are the problems we are getting. Kuolewa zamani, mwanamke anawekwa ndani wiki nzima, unapewa lecture, mwanaume anafanyiwa hivi na hivi na hivi. Kule mwanaume pia mjomba anamwambia unafanya hivi na hivi. Lakini sasa hivi hatuna hizo advice, tunaenda ghafla tu, miguu mikono kila kitu tunaangukia tu.
Some of you are laughing here. Mimi nawapa straight talk. Washalala kinati wamelala. So that is straight talk. Let's change. We will not stop talking about women abuse, but the women also needs to want it for themselves. If you don't want it for yourselves, some of us will stop talking. We will. Najua watu wengine they're sleeping, so I'm going to leave this here. I'll probably delete it in the morning. Take a leave if you can. Ukiona kuna ujumbe umoja tu, just one advice, hata kama ni ndogo chukua. Ukiona what I said ni mambo ya kijinga, it's fine. It's fine. Akili yako ndio imekwambia hivyo. It's okay. You know, we're not going to judge people. Kila mtu na akili yake. Lakini let's look. There's so many things I talked about. Pick one. Pick one. Nasikia. So I'm going to drink my flu medicine and sleep. Lakini ndo hivyo. So we will not stop talking about domestic violence. We will not. We will not. Haya, sawa, you guys, I love you so much. Nilikuwa naona sio lazima nibandike wigi, makeup, sijui nini ndio niingie live. I was like, no, I'm in my bed, I'm comfortable. I'm going to speak about this. Haya, laleni salama. Good night.